purpose of programming language created by Dennis J. at the Bell Laboratories in 1972. It is a very popular language despite being old. The main reason for its popularity is because it is a fundamental language in the field of computer science. It is strongly associated with Unix as it was developed to write the Unix operating system. సి ఈస్ జనరల్ పర్పసింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంట. దీన్ని కనిపెట్టింది ఎవరంటే డెన్నిస్ రిచ్చే. ఇది ఎక్కడ కనిపెట్టారంటే బెల్ ల్యాబొరేటరీస్. ఇప్పుడంటే 1972లో కనిపెట్టారంట. ఇది చాలా పాపులర్ లాంగ్వేజ్ అంట. ఇది ఓల్డ్ అయినప్పటికీ ఇప్పటికీ చాలా మంది వాడుతున్నారు అనమాట సి లాంగ్వేజ్. ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ద పాపులారిటీ, మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే పాపులారిటీకి ఇది ఫండమెంటల్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ లో వాడతారన్నమాట. సి ఈజ్ స్ట్రాంగ్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ యునిక్స్ యాజ్ ఇట్ డెవలప్డ్ టు రైట్ ద యునిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని డెవలప్ చేయొచ్చు. వై లెర్న్ సి, సిని ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ పాపులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద వరల్డ్. సి అన్నది చాలా పాపులర్ లాంగ్వేజ్ అన్నమాట. ఇఫ్ యూ నో సి యూ విల్ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లం. మీకు సి వస్తే ఇంకేం ప్రాబ్లం లేదనమాట. లెర్నింగ్ అదర్ పాపులర్ programming languages such as Java, Python, C++, etc. as a syntax in the C is similar. Okay, C is very fast. C and a very fast language compared to other programmings like Java, Python, like okay. C is a very versatile. It can be used in both. C అన్నది చాలా versatile అన్నమాట. ఇది both applications and technologies లో యూజ్ చేస్తారు. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్. దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సి ప్లస్ ప్లస్ అన్నది డెవలప్డ్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ సి. సికి ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది అనమాట సి ప్లస్ ప్లస్ అంటే బోత్ లాంగ్వేజ్ హాస్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సినెక్స్. బోత్ లాంగ్వేజ్ కి సేమ్ ఉంటుంది అనమాట సింటెక్స్. The main difference between C and C++ is that C++ supports the classes and objects while C does not. C++ అన్నది సపోర్ట్స్ చేస్తుంది అనమాట క్లాసెస్ ని ఆబ్జెక్ట్స్ ని, కానీ సి మట్టికి సపోర్ట్ చేయదు అనమాట. గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ సి. టు స్టార్ట్ యూజింగ్ సి యూ నీడ్ టూ థింగ్స్. మీకు టూ థింగ్స్ కావాలి. ఏ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ లైక్ నోట్ ప్యాడ్ టు రైట్ ద సి కోడ్. టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ఉండాలి, అది లైక్ నోట్ ప్యాడ్ కింద నోట్స్ రాసుకోవడం. ఏ కంపైలర్ లైక్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఓకే ఈజ్ బెటర్ టు ఇన్స్టాల్ విజువల్ స్టూడియో. నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను దాని గురించి, విజువల్ స్టూడియో గురించి. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio. std means standard, I means input, o means output, h means h must and should. int main, curly braces, flower braces, printf, hello world, semicolon means must and should anamata, return o semicolon. Then the output will come as a hello world. See, output is hello world. You can type another name also like Anjana and run the program. Output also Anjana. Input is this and output is this. Okay. You have already seen the following code a couple of times in the first chapter. Let's break it down to understand it better. Don't confuse it. I will explain clearly. Here the first line is hash include stdio.h. It is a header file that let us work with input and output functions such as printf. This is a output function. Okay. Don't worry if you don't understand how hash header file works. Just think of it as something that always appears in your program. Here line 2 is a blank line. C ignores with white space, but we use it to make the code more readable. Also, another thing that always appears in C program is main. Main is a function, any code inside the curly braces only.
will be executed. Okay. And the fourth one is printf. Here printf is a function used to output or print the text on the screen, like hello world. Okay. Note down, every C statement ends with semicolon. And another point is the body of int main function could also be written as int main printf hello world return. Remember one thing, the compiler ignores white space, however multiple lines makes the code more readable. Okay. And fifth point is return 0 ends the main function. Sixth line is don't forget to add the closing curly braces to actually end the main function. On multiplication of two numbers. How to type a code on multiplication of two numbers? Here, first starting, the code is have include studio dot h in the main function. Okay. Int a comma b comma c semicolon printf function opens double quotes backslash n enter a value enter a value. Okay, then semicolon scan the function bracket open with double quotes %d after the double quotes comma space and a semicolon. Next, printf open with the double quotes backslash n enter the value and put the semicolon and the end of the sentence and scanf open brackets with double quotes %d after the double quotes keep the comma space and b end of the sentence must and should keep the semicolon. If you can't keep the semicolon, there will be error appears in the line. Okay. Next, C equal to A into B. Put the semicolon and printf. We should print um, the multiplication value. So open the brackets and put the double quotes backslash n multiplication is %d after the double quotes keep the comma and right. We should print only C. It will multiply the A and B values. Okay.
So type the C here and put the semicolon. On the end of the code, we should return the code, return space 0, semicolon. Then we should save this code in our C file. We should do, we should click the Control S. Okay. Now the function is saved. Then the output is gcc space add dot c space hyphen o. Okay. gcc space add dot c space hyphen o space a d. Okay. Now dot slash a d. Enter a value. Here it shows enter a value. I would like to enter 2. Okay. Next, enter the p value. I would like to enter 5. Then the solution is 10. It should multiplication and gives the answer is 10. Is it correct? Right? This answer is correct. So we should do like this. Okay. About C comments and C variables. C comments. What is comment? Comment can be used to the explain the code and it is more readable. It can be also used to prevent the execution and testing alternate codes. There are two types of comments. They are single line comment and multi-line comment. What is single line comment? Single line comment starts with two forward slashes. For example, forward slashes this comment printf hello function. In the above example, comment does not execute it, but printf function can be executed. Here, what is execute? Here, execute refers to the action of carrying out a command, instruction, or a program on a computer or electronic device. What is multi-line comment? Multi-line comment starts with a slash star and ends with a star slash. Then the text between slash star and star slash will ignored by the compiler. What is the difference between single line comment and multi-line comment? Single line comment begin with the two forward slashes, whereas multiple line comment begin with forward slash and an asterisk, and the last line ends with a asterisk and a forward slash.
Here, forward slashes will be right in single line only, but multi-line means multi-line comments will write in multi-lines, more lines. Okay, the difference is this only. Here, the variables. What is variable? Variable are a container for storing the data values like numbers, characters, etc. In C, there are different types of variables. For example, int it stores the integers without decimals such as 123 or minus 123. Float it stores the floating point numbers with the decimals such as the 19.99 or minus 19.99. And one more is char. It stores the single character such as surrounded by single quotes small a or surrounded by a single quotes capital B. About one topic, C keywords. In C programming language, there are many rules to avoid different types of errors. One of such rule is not able to declare variables name with auto, long, etc. This is all because these are keywords. Let us check all the keywords in C language. What are keywords? First of all, you learn what are keywords. Here, keywords are predefined and reserved words that have special meaning to the compiler. These are the part of the syntax and cannot be used as identifiers in the program. Here, I will take the list of keywords. Here, there are the 32 keywords in this table. First one is auto, break, case, char, con, continue, default, do, double, else, enum, extend, float, for, go to, if, int, long, register, return, short, signed, size of, static, struct, switch, type driven, union, unsigned, void, volite, while. These are the 32 keywords. I will give a brief note on the each keyword. First one is auto. Auto is the default storage class variable that is declared inside a function or a block. Auto variables can be only assigned within the function or block. They are be declared. And next keyword is break and continue. The break statement is used to terminate the innermost loop. It generally terminates a loop or a break statement. The continue statement skips the next iteration for the loop. Below is the C program and next is switch, case and default. Here switch statement is in C is used as a alternate to the if else ladder statement. For a single variable that is switch variable, it allows us to execute multiple operations for different possible values of a single variable. Next word is char. Char keyword is in C is used to declare a character variable in the C programming language. Const. The const type defines a variable whose value cannot be changed. Do. The do statement is used to declare a do while loop. A do while loop is a loop that executes once and then checks its condition to see if it is should continue through the loop. Next one is double. The double and floats are data types used to declare the decimal type variable. They are similar, but doubles have 15 decimal digits and floats only have 7. Next one is if else. The if else statement is used to make the decisions where if a condition is true, then it will execute a block of code. Next one is enum. The enum keyword is used to declare an enum. An enum is a user defined data type which holds a list of user defined integer constants. Extern. This is extern.
The extern keyword is used to declare a variable or a function that has an external linkage outside of the file declaration. And next one is for. For is a keyword used to declare a for loop. Next one is go to. The go to statement is used to transfer the control of the program to the given label. Int. You know int keyword. Int keyword is used to type declaration to give a variable an integer type in C. The integer variable must be have a range at least -32768 to +32767. Here shortened. Shortened, long, signed and unsigned. Different data types also have different ranges up to which they store the numbers. These ranges may vary from compiler to compiler. Return. Return is also a keyword. The return keyword statements the return a value to where the function was called. Size of. Here size of is a keyword that gets the size of an expression like variable, arrays, pointers, etc. in bytes. Register. Register variable tells the compiler to store the variables in CPU register instead of memory. Frequently used variables are kept in the CPU registers for the faster access. Static. The static keyword is used to create the static variables. A static variable is not limited by a scope and can be used toward the program. Struct. The struct keyword is in C programming language is used to declare a structure. Type diff. The type defined keyword in C programming language is used to define a data type with a new name in the program. Union. The union is the user defined data type. All data members which are declared under the union keyword shares the same memory location. Void. Here sometimes we use void main. Like void is a keyword that means nothing, like null value. When the function returns type is used as a void, the keyword void specifies that it has no return value. Void. The void keyword is used to create a void objects. Objects which are declared void are omitted from optimization as their values can be changed by code outside the scope of the current code. So these are the 32 data types. Keywords. Here data types is explained in variables chapter. A variable in C must be specified in data type. Here format specifies inside the printf function. Here we should take a one code int my name equal to 5 semicolon float my float number equal to 5.99 semicolon character my letter equal to single quotes d semicolon. In the printf function, int has a data type int has a format specifier %d and float has a format specifier %f and character has a %c. Here, print them. Then the outputs is 5, 5.9900, like and the character is D. Okay. Now, basic data types. Here, the data type specifies the size and type of information the variable store. Here, data type is int. It will size is 2 or 4 bytes and description is the int data type stores only whole numbers without decimals like 1 -1 like that. In float data type it takes 4 bytes and stores fractional numbers contains one or more decimals like 1.99.
Double data type, its size is 8 bytes and character is 1 byte. Double stores the fractional numbers containing one or more decimals, like 1.99, 2.99, like that. Character stores the single character or letters or numbers or ASCII values, like single quotes A. Now, the basic formatters is in the int format specifier is %d or %i some cases. In float is %f or capital F in some cases or percent in double %lf in character %c. In the strings itself %s. We text it. Okay. First of all, into the video, we can learn what is character set in C. In C, a character set refers to a predefined collection of characters recognized by the language. This set typically includes the alphabets, both lower and upper cases, digits, special symbols, and control characters. The most commonly used character is set in C is ASCII. Here, the ASCII is the full form of American Standard Code for Information in Charge, which assigns the numeric codes to characters. These codes are used to represent characters in memory and facilitate the operation involving characters such as input or output operation, string manipulation, and comparison. And one more thing is type of character set in C. In C programming language supports four types of character, that is alphabets, digits, special characters, white space. In the alphabets is in the C programming language allows for all upper and lower cases alphabets in its program. Here lowercase alphabets means small a to small z. Here the 26 characters, and uppercase alphabets means capital A to capital Z. Here also 26 characters. The digits in C programming language also supports the digits for building numeric expressions. Here the digits are 0 to 9. Here the 10 characters only. In the special character in case, we learn today the special character. Okay. Now, string special characters, because string must be written within quotes. C will misunderstand and this string and generate an error. This is in the third point, this is the error they generate. So there is some solution to avoid this problem. Is to use the backslash space character. The backslash space character turns special characters into string character. These are the results to solve the problem. This is a backslash and this is a single quote. Please combine this backslash and single quote in first point and backslash double quotes, backslash backslash. Double backslashes are used. And one more thing, other special characters in C are there. In C programming, special characters are often used to represent control characters or to format output. Here are some commonly used special characters. Here backslash n represents a new line character. Backslash t represents a tab character. Here tab means 4 spaces or 5 spaces. Here backslash 0 means a null character. And so many characters are like that. This, for example, backslash b represents the backspace character, backslash r represents the carries written character, backslash returns the backslash character, and so many are there. Here, first on the first thing, we learn white spaces. White spaces carries the written new line, horizontal tab, vertical tab అంటే ఏంటంటే
ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తాయంటే ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్ని కంపైలర్ చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఆ డేటా టైప్ ఏ వేరియబుల్ని స్టోర్ చేసుకుంటుందో చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తారనమాట. ఇట్ ఈస్ బేసికల్లీ ప్లేస్ హోల్డర్ అని అనొచ్చు. ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్ ఎలా స్టార్ట్ అవుద్దంటే పర్సెంటేజ్ సైన్తో స్టార్ట్ అయ్యిద్ది అనమాట. ఫాలోడ్ బై క్యారెక్టర్ బట్టి స్టార్ట్ అవుద్ది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్పుట్ వాల్యూ అనేది ఇంట్ అయ్యి ఉంటే దాని ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్ ఏమవుతుందంటే %d అవుతుంది అనమాట. సరౌండెడ్ బై డబుల్ కోట్స్ లోపల రాయాలన్నమాట %d అని. ఎలాగంటే ఇంట్ మై నెంబర్ 15 ప్రింట్ఎఫ్ డబుల్ కోట్స్ %d ఇంట్ మీన్స్ %d కామా మై నెంబర్ అని రాయాలి. అప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే 15 అని వస్తుంది. చూడండి మనం 15 టైప్ చేసాం కాబట్టి 15 వస్తుంది. ఇక్కడ సపోజ్ 12 టైప్ చేసాం అనుకోండి, రన్ చేయాలి. రన్ చేస్తే అవుట్పుట్ కూడా 12 అని వస్తుంది అనమాట. ఆ డేటా టైప్ క్యార్ అయి ఉంటే దానికి ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్ ఏమొస్తుందంటే %c వస్తుంది. అదే ఫ్లోట్ అయి ఉంటే %f అని వస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇంట్ మై నెంబర్ 15 ఫ్లోట్ మై నెంబర్ 5.99. ఫ్లోట్ అంటే ఏంటి, డెసిమల్ పాయింట్ లో రావాలి వాల్యూ. క్యారెక్టర్ మీన్స్ క్యారెక్టర్స్ లో రావాలి, సింగిల్ లెటర్ క్యారెక్టర్ లో రావాలి. క్యారెక్టర్ కి మస్ట్ అండ్ షుడ్ అనమాట సింగిల్ కోట్స్ ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్ ఎలా రాస్తామంటే ఇంట్ అంటే ఏం చెప్పాను, %d అని రాయాలని చెప్పాను. %d /n అనమాట. ఫ్లోట్ అంటే ఏం చెప్పాను, %f రావాలి. క్యార్ అంటే ఏం చెప్పాను, %c రావాలి. ఇవి ప్రింట్ చేస్తే సేమ్ వస్తాయి అవుట్పుట్ లో. చూడండి ఆన్సర్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఇక్కడ వాల్యూస్ మార్చుతాం. 2 5.98 ఏ క్యారెక్టర్ దగ్గర ఏ. ఇప్పుడు రన్ చేస్తాం. ఓకే, ద వాల్యూస్ ఆర్ హియర్. అవుట్పుట్ ఈ ఈ ఫ్రంట్ స్లాష్ అన్నని ఎందుకు పెడుతున్నామంటే ఈ నెంబర్ కిందకి రావడానికి అనమాట. కింద నెక్స్ట్ రావడానికి. మీరు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రింట్ ఇన్ సింగిల్ ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్ లో చేసుకోవాలనుకున్నా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు ఇంట్ మై నేమ్ ఈక్వల్ టు 15 అని ఉంది. క్యారెక్టర్ మై నేమ్ ఈక్వల్ టు d. దీన్నే ఒక లైన్ లోనే ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఎలాగంటే ప్రింట్ఎఫ్ మై నెంబర్ ఈస్ %d. %d మీన్స్ ఇంటీజర్ అండ్ మై లెటర్ ఈస్ c. %c మీన్స్ క్యారెక్టర్ కామా మై నేమ్ మై లెటర్ కామా మై లెటర్ సెమీకోలన్ లాస్ట్. ఓకే, చేసుకుంటే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే మై నెంబర్ ఇస్ 15 అండ్ మై లెటర్ ఇస్ d అని అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట. యూ కెన్ ఆల్సో జస్ట్ ప్రింట్ ఏ వాల్యూ వితౌట్ స్టోరింగ్ ఇన్ ఏ వేరియబుల్. వేరియబుల్ కింద స్టోర్ చేయకపోయేటప్పటికి వాల్యూని ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్ లో కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ పైన ఇంట్ మై నేమ్ అని రాయకుండా, ఇంట్ మై నేమ్ క్యారెక్టర్ మై నేమ్ అని రాయకుండానే ప్రింట్ఎఫ్ లో డబుల్ కోట్స్ లో మై ఫేవరెట్ నెంబర్ ఈస్ %d/n. ఓకే, డబుల్ కోట్స్ క్లోజ్ అనమాట, కామా 15. నువ్వేమనుకుంటున్నావు, 15 అనుకుంటే 15, 12 అనుకుంటే 12, 11 అనుకుంటే 11 అలా పెట్టుకొని ఇంటీజర్స్ లో
తర్వాత మళ్ళీ కింద printf ఫంక్షన్ క్యారెక్టర్ గురించి %c అని పెట్టుకొని దీనికి స్లాష్ ఇవ్వక్కర్లేదు ఎందుకంటే కిందే ప్రింట్ అవుతుంది కాబట్టి సింగిల్ కోట్స్ డి అని రాసుకున్నాం అనుకోండి అవుట్పుట్ మై ఫేవరెట్ నెంబర్ ఈజ్ 15 అని వస్తుంది మై ఫేవరెట్ లెటర్ ఈజ్ డి అని కూడా వస్తుంది అవుట్పుట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట యూస్ ద కరెక్ట్ ఫార్మాట్ ఫెస్ఫర్ టు అవుట్పుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మై నేమ్ ఇంట్ మై నేమ్ ఈక్వల్ టు 15 ప్రింట్ఎఫ్ ఇక్కడ ఈ బ్లాంక్ లో ఏం పెట్టాలో చెప్పండి నాకు కామెంట్ చేయండి ఈ బ్లాంక్ లో ఏం పెట్టాలి ఓకేనా టు టెల్ అబౌట్ సి బోలియన్స్ very often in programming you will need a data type that can only have one of two values like yes or no, on or off, true or false. For this C has a bool data type which is known as booleans. It represents either true or false. No boolean variables. In C, the bool data type is not a built-in data type like int or char. It was introduced in C99 and you must import the following header file. Hash include std bool.h. A boolean variable is declared with bool keyword. It can take the value true or false. For example, I will take bool is programming fun equal to true, semicolon, bool is fish tasty equal to false, semicolon. Here the output will represent 1 is true if 0 represents false. Therefore, you must use the %d format specifier to print the boolean value. Okay, for example, I will take one code. This is the code. Here we can take two header files. One is hash include stdio.h and another one is hash include stdbool.h. Because bool is a keyword, no, that's why you can take the bool header file also. This is the int main function. Inside the int main function, we can write the code. Bowl is programming fun equal to true semicolon. Bowl is fishy tasty equal to false semicolon. We can input both the bowl functions, both the bowl variables. First printf %d is programming fun is true or false, and printf %d is fish taste true or false. Here is programming fun returns 1, it is true. Or if a programming fun is written 0, it is false. And the second one also same. And take return 0, we can execute the file. Here returning 1, 0. So first one is true and second one is false. A loop continues to iterates as long as a specified conditions evaluates to true. First of all, you can add the header file bool.h, include std bool.h. Bool value 1 equal to true. Bool value 2 equal to false. In printf function, %d \n, comma, value 1
%d \n value 2. You can run the program. True means it returns 1. Yes, correct. In false means return 0. Correct. Okay. If you replace with a small t to capital T, and small f to capital F, run the program, it shows some error. So we can put only small t and small f. Please check first you keep small or capital and then run the program. It will give the output correctly. In Booleans, let's learn about comparison operator and logical operator. These are the operators. First one is greater than, second one is less than, third one is equal to, fourth one is greater than or equal to, fifth one is less than or equal to, sixth one is not equal to. We apply first greater than or equal to in program. Second program is we can apply greater than comparison operator. So 12 is greater than 9. Now printf %d \n. Here \n gives new line, comma, value. Run the program. It gives 1. It is true. If you replace 12 and put 5 and run, it is false. 5 is not greater than 9. So it gives output false. 0 means here false. Now we can use second operator, that is less than. We replace the symbol less than here and run the program. It gives 1. So it is true. 5 less than 9. Is it true or false? Here output is true. It's true. Okay. And replace third comparison equal to equal to. Then run the program. It gives 0. 5 is equal to 9? No, it's false. Replace in 9, give 5. It gives true because 5 equal to is 5. 5 equal to 5? Yes, it's true. We replace greater than or equal to 5 and run the program. Yeah, it's true. 5 is greater than or equal to 5. Here equal to symbol is approved. So it is true. Replace 4 and run. It is true. Replace with 7. It is false because 5 is not greater than or equal to 7. Okay. And next replace with less than. 5 is less than or equal to 7. Yes, it is true. Here we replace 4.
5 is less than or equal to 4? No, it is false. So it returns 0. Put not equal to. 5 is not equal to 4. Yes, it is true. So it returns 1. We put same numbers and run the program. It is false. 5 is not equal to 5? No. 5 is not equal to 5? No. So it is false. We can use like this also. Int num1 equal to 9. Share bold value num1 greater than 5. Run the function. Yes. Num1 is 9. No. 9 is greater than 5. That's why it's print true. True means it's print 1. False means it's print 0. Logical operators. In C language, there are three types of logical operators: and, or, not. These are the three operators. In logical and, we can use ampersand. In logical or, we can use the symbol. And logical not, we can use not symbol. Now apply in code. Int age equal to 18. Double height equal to 6.3. Now bool keyword is used. Result equal to age greater than or equal to 18. Height greater than 6. In between, we, we should add ampersand to separate them. This complete statement, I will add printf statement in quotes %d, comma, result. Here I written in the both experiments and operator. If the operator is true, then the experiment is also true. Now let's check. Run the program. Yes, it's true. Age 18 is greater than or equal to 18. It's true. And height greater than 6. Yes, it is 6.3. Greater than 6. So the statement is true. If we put here 16, then run the code, it is 0. So this expression is 0. It is not greater than or equal to 18. So it is less than or equal to 18. No. So that's why it is false. Here we can put, or this expression is false and this expression is true. So the output is true. Now then run the statement.
I tell no, this statement is true. Okay, if I put the age is 19, then run the statement. It is true. Yes. Here I will put the not operator. Now let's check it. Age is greater than or equal to 18. Here age is 16. It is not greater than or equal to 18. So it is false. But here not is re- um, here not is reverse the false statement and gives true. So please run the program now. Yes, I expected this. So here this statement is false and not is kept in front of false statement. It will be reverse and if else statement. In C, the if else statement is used for conditional branching, allowing the program to execute different blocks of code based on whether a condition is true or false. Here are some if else conditions. You have already learned that C supports the usual logical conditions from mathematics. You already learned the mathematical conditions like less than or equal to, greater than or equal to, not equal to. Here, the less than symbol is like this, and less than or equal to symbol is like this in C, not like this, okay? Not like this. This is wrong. This is right, okay? And greater than symbol is like this, and greater than or equal to. This is wrong in C programming. This is right in C programming, okay? In mathematics, you have an equal to symbol. The symbol is like this. Now in C programming is equal to symbol is double equal to you can type. Okay, this is equal to symbol and not equal to symbol is you learn uh, you learn in mathematics not equal to symbol is like this, but in C we can type like this. Okay, this is a exclamatory mark and equal to. This is called not equal to in coding. This is not considered here. Okay, you can use these conditions to perform different actions for different decisions. C has the following condition statements. The statements are use if to specify a block of code to be executed if a specified condition is true. The condition is true, you can use the if condition like if condition. Okay, if condition you can use the condition is true. Okay, use else to specify a block of code to be executed if the same condition is false. The same condition is false, you can use else. And else if is specify a new condition to text. If the first condition is false, you can text else if else if and write the condition. Okay,
Use switch to specify many alternative blocks of code to be executed. Okay. Now the programming is here is a simple program that demonstrates the if else structure. I will code some simple program. Okay. Now hash include studio.h int main space curly braces. Okay. Int. Here integer I will take number semicolon will be must and should. Okay. If you miss the semicolon, they show some error in the program. Then next printf. In printf you can use double quotes only, no single quotes. Okay. Enter an integer colons and with a semicolon. Printf is a input and scanf is a output. Scanf. Now type the scanf. Double quotes %d. After double quote, we put a comma to separate and use and symbol and number and put a semicolon. The if condition starts now. Here in the brackets, we can write the condition. Okay. Here integer we take the number. No, now type the number greater than 0. Number is greater than 0 means the condition printf double quotes the number is positive. In if condition number is greater than 0, then we can print the number is positive. You can write here backslash n. Backslash n represents the new line. Okay, semicolon. This condition over at this, and we can put it curly braces to type the printf in if condition, and now type else if in the else if we can leave some space between else and if. Number now greater than 0, sorry, no less than 0. You can put curly braces printf
The number is negative. Backslash n. Backslash n means new line. End of the sentence we can put the semicolon. Now else condition. Okay. Else backslash n, then the number is 0. Then the number is 0. And end of the sentence put the semicolon. Now type a return. Put a semicolon. Return 0. Put a semicolon. Okay. This is the code. I will explain the whole code now. Hash include stdio means standard input and output. H means header file. Int means data type. It is a main function. We can write the code on main function only. Int is a data type. Number is a variable name. Here printf is the input function. Scanf is the output function. In if statement, number greater than 0, we can print the number is positive. Else if number is less than 0, we can print the number is negative. Else the else the print the number is 0. Okay, there is the true statement and false statement also. Now the output we can see, and save this code as control plus s. The whole code is saved. Okay, now the output is enter the integer. I will enter integer number is 7. Now the output, the number is positive. Here if condition is the number is positive. Okay, the output is, would like to tell about C switch. What is switch statement? Instead of many if-else statements, you can use the switch statement. The switch statement select one of the many code block to be executed. Here the picture shows about the syntax of switch. In this picture, there are the different types of keywords. What are they means? They are switch, case, break, default. These are the 4 types of keywords in that picture. Now, how it works? Here the switch works. The switch expression is evaluated once. The value of expression is compared with the value of each case. If there is a match, the associated block of code is executed. How the break works? The break statement break out the switch block and stop the execution. How the default works? The default statement is optional and specifies some code to run if there is no case match. Note one thing, the default keyword must be used as the last statement in the switch and it does not need a break.
Now I will explain the code by using switch statement. Here the first line is header file, we all are know, and this is the main function. This is the variable declaration. Here int is a data type and day is a variable. This is a switch statement. Switch statements evaluates the variable day. Depending on its value, it executes the corresponding cases. This is the case statement. Each case represents a possible value for day. If day is 1, prints Monday and then break. The statement exits the switch, preventing the execution of subsequent cases. This pattern continues for each day of the week. If it is a case 2, print Tuesday and break. If it is a case 3, print Wednesday. Like that, all 7 days and break and return the statement. This line indicates the program has completely successfully returning 0 typically means the program ended without errors. Before running the program, we initialize it to 4. This value will determine which day of the week will be printed. Now run the program. It will be Thursday because you take in the case for Thursday. That's why it gives Thursday only. If you while loop in C, a do while loop is used to execute a block of code at least once and then repeatedly based on a condition. The syntax is as follows. This is the syntax. Okay. Now I will tell some points. Point number 1. The code inside the do block runs once before the condition is checked. Point number 2. After the block executed, the condition is evaluated. If it's true, the loop runs again. If it's false, the loop ends. This is useful when you need to ensure that the code runs at least once, regardless of the condition. The structure of do while. The basic structure of do while loop consists of do keyword begins the loop block, code block, the code that will be executed at least once, while keyword follows the block and introduces the condition. Condition a balloon expression that determines whether the loop continues or exits. Key characteristics. Granted execution, unlike while and for loops, the do while loop guarantees the code within the block will executed at least once, making it ideal for situations where you need initial user input and an action regardless of the condition. The example below uses a do while loop. The loop will always be executed at least once, even if the condition is false, because the code block is executed before the condition is tested. For example, we can take int I equal to 0. In do, we can write the code printf %d comma I. Here backslash n means a new line and keep I plus plus. Here I plus plus means increment. Value will be increment. Here in the while we can write the condition. Condition is I less than 5. Then we can see the output. The output is I less than 5 no. That's why 0, 1, 2, 3, 4. These are the 5 numbers less than 5. Okay. Arrays are used to store multiple values in a single variable. Single variable లో multiple values అని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. Instead of declaring separate variables for each value. Okay. To create any array, define the data type. నువ్వు ఏదైనా అరే క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఆ డేటా టైప్ ఏంటో డిక్లేర్ చేయాలన్నమాట.
ఏంటి లైక్ ఇంట్ అని డిఫైన్ చేయాలి ఫస్ట్. అండ్ స్పెసిఫై ద నేమ్ ఆఫ్ ది అరే ఫాలోడ్ బై స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్తో నేమ్ని క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. లైక్ టు ఇన్స్టెడ్ వాల్యూ టు ఇట్ యూజ్ ఏ కామా సపరేట్ లిస్ట్. ఇన్స్టెడ్ కర్లీ బ్రేసెస్ అంటే ఇవన్నమాట. ఇప్పుడు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇంట్ మై నెంబర్స్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఈక్వల్ టు కర్లీ బ్రేసెస్ 25, 50, 75, 100 ఇలా కామాస్ పెట్టాలి ప్రతి దానికి. అప్పుడే అరేస్లో ఇన్పుట్ అవుతుంది. We have now create a variable that holds an array of 4 integers. ఈ array 4 integers ని స్టోర్ చేసుకుంది. ఎలాగా ఇదేమో 1 2 3 4 అలాగా. Access the elements of an array. To access an array element refers to its index number. ఇండెక్స్ నెంబర్స్ రివర్స్ చేస్తుంది అనమాట. అరే ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ విత్ 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అరే ఇండెక్స్ నెంబర్. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ 0 ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ 0 అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనమాట. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ 1 అంటే సెకండ్ ఎలిమెంట్. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ 2 అంటే థర్డ్ ఎలిమెంట్ అలా ఎక్సెట్రా. ది స్టేట్మెంట్ యాక్సెస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ 0 ఇన్ మై నెంబర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ మై నెంబర్స్ square bracket equal to 25, 50, 75, 100. 2500 ఏంటి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ 0 ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, స్క్వేర్ బ్రాకెట్ 1 సెకండ్ ఎలిమెంట్, స్క్వేర్ బ్రాకెట్ 2 థర్డ్ ఎలిమెంట్, స్క్వేర్ బ్రాకెట్ 3 ఫోర్త్ ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు ప్రింట్ ఎఫ్ డబల్ కోట్స్లో %d కామా మై నెంబర్స్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ 0. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ 0 ఇన్పుట్లో చేస్తే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది 25. ఎందుకంటే ఇక్కడ 0 1 2 3 కాబట్టి 25 వస్తుంది. లెట్స్ చెక్ ఇట్. సి 25 is kept. Okay. Next, change an array element. To change the value of specific element refers to the index number. ఇండెక్స్ నెంబర్ అని చెప్పాను కదా, స్క్వేర్ బ్రాకెట్ 0 స్క్వేర్ బ్రాకెట్ 1 అలాగా. మై నెంబర్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ 0 ఈక్వల్ టు 33 అని మనమే చేసామన్నమాట ఆ వాల్యూ. చేసాక నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఇంట్ మై నెంబర్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఈక్వల్ టు కర్లీ బ్రేసెస్ 25, 50, 75, 100 కర్లీ బ్రేసెస్ క్లోజ్ అనమాట. తర్వాత మనం సెమీకోలన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ అనమాట. సెమీకోలన్ పెట్టాలి ఖచ్చితంగా. మై నెంబర్స్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ 0 ఈక్వల్ టు 33 సెమీకోలన్. ప్రింట్ ఎఫ్ %d కామా మై నెంబర్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ 0 అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 25 ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ పెట్టామన్నమాట నెంబర్ అంటే 33 ప్రింట్ అవుతుంది. 25 అవుట్పుట్ 33 వస్తుంది అనమాట. లెట్స్ చెక్ ఇట్. చూడండి 33 వచ్చి. నెక్స్ట్ loop through an array. You can loop through the array elements with the for loop. ఫర్ లూప్ లో కూడా చేయొచ్చు అనమాట అరే అన్నది. ద ఫాలోయింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అవుట్పుట్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద మై నెంబర్స్ అరే. చూడండి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ మై నెంబర్స్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఈక్వల్ టు కర్లీ బ్రేసెస్ 25, 50, 75, 100 కర్లీ బ్రేసెస్ క్లోజ్ అనమాట. సెమీకాలన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. ఓకే. ఇంట్ ఐ సెమీకోలన్. ఫర్ లూప్లో ఎలా చేయాలంటే ఐ ఈక్వల్ టు 0, ఐ లెస్ దాన్ 4. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి 0 1 2 3 అంటే 4 కన్నా తక్కువే కదా 3 అంటే. ఇక్కడ 4 తక్కువ కాబట్టి లెస్ దాన్ 4 అనమాట. లెస్ దాన్ ఉన్నప్పుడు ఐ ప్లస్ ప్లస్ యూస్ చేయాలి. ఇంక్రిమెంట్ చేయాలన్నమాట. ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఏంటంటే ఇంక్రిమెంట్. ఇది ఎలా వస్తుందంటే ఐ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటే ఆ 0 అన్నది ప్రింట్ ఎఫ్కి వెళ్ళి ఆ ప్రింట్ ఎఫ్లోంచి ఫర్ లూప్కి వెళ్ళి ఫర్ లూప్లో మళ్ళీ ప్లస్ అయ్యి 0 + 1 = 1 మళ్ళీ 1 తీసుకుని 1ని ప్రింట్ ఎఫ్ చేసి మళ్ళీ ప్రింట్ ఎఫ్ ఫర్ లూప్కి వెళ్ళి +1 యాడ్ అవుద్ది. మళ్ళీ 2 వస్తాయి. 2 అన్నది ఏంటి 4 కన్నా తక్కువే కదా.
2 ఈజ్ లెస్ దెన్ 4 కన్నా తక్కువ కాబట్టి మళ్ళీ ప్రింట్ఎఫ్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ప్రింట్ చేసి మళ్ళీ ఫర్ లూప్లోకి పంపిస్తుంది. అప్పుడు 2+1 ఎంత ఇంక్రిమెంట్ అవుద్ది కాబట్టి 2+1 ఎంత 3 అన్నది లెస్ దాన్ 4 కన్నా తక్కువ కాబట్టి మళ్ళీ ప్రింట్స్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ వస్తుంది అనమాట ఫర్ లూప్. ఇప్పుడు 4 అన్నది లెస్ దాన్ కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎర్రర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ set array size. And another common way to create arrays is to specify the size of the array and add elements later. int my numbers square bracket 4 values అనమాట. this 0 1 2 3 like 25 50 75 100 like this. Okay? Using this method you should know the number of arrays elements in advance in order for the program to store enough memory. What is access strings? Since strings are the actually arrays in C, you can access a string by referring to its index number inside the square bracket. For example, I'm typing, okay, hash include stdio dot h hash include string string dot h int main tab greetings square bracket equal to double quotes hello world semicolon printf curly double quotes %c comma greetings square bracket 0 semicolon return 0 semicolon. You can save this program as Control S. The program is saved. Now running the program. Now gcc space acc.c space -o space ac /ac. Now the output is H. First letter means H. Square bracket 0 means H. Okay, first letter. Here I am explaining what is this. Okay. Int main means int main function. Char means character. Greetings means a variable. Square bracket means character array. Greetings square bracket means character array. Hello world means string. Printf is a input function. %c is a format specifier of characters. Okay. Thank you.
functions. Here, what is function? Function is a block of code which only runs when it is called. You can pass the data known as parameters into a function. What is the use of function? Here the functions are used to perform the certain actions and they are important for using code. Define code once and use it many times. Here the syntax of the function. Return type function name open bracket parameter 1 type parameter 1 name comma parameter 2 type parameter 2 name comma and so on. This is called the function body and the return value. Here I will explain briefly about this. Return type specifies the type of the value the function returns. For example, int, float, char and void. Here function names represents the name of the function which should be descriptive of what the function does. Parameter 1, parameter 2 types of the parameters that the function accepts. And the parameter 1 name, parameter 2 name represents the name of the parameters used within the accepts, used within the function body. Return value represents the value of the return by the function if applicable. That is, if the return type is not void. For example, int add int a comma int b int sum equal to a plus b semicolon return sum. Here int is the return type, add is the function name, int a and int b are the parameters. The function body calculates the sum of a and b and the return the result. Overview of the function. First point is function declaration. Introduce the function to the compiler, specify its name, return type and parameters. Example, int add int a comma int b. Function definition. It contains actual code that gets executed. Int add int a comma int b, return a plus b. Then function call. These are the function call. It invokes the function to perform its tasks. For example, int result equal to add 5 comma 3. Int result equal to add 5 comma 3 is a function call. And that point is return type. It specifies the type of the value the function returns. For example, int for integer, return type, parameters. There are the different parameters like parameter 1 type, parameter 2 type, parameter 3 type, and parameter 1 name, parameter 2 name, parameter 3 name, and so on. So these are called the parameters. First of inputs of the function. If you input like parameter 1 name, parameter 2 name, parameter 3 name, and parameter 1 type, parameter 2 type, parameter 3 type, these are called the parameters, which is inputs the function. Like int a is a parameter type, int is a parameter type, and a is a parameter name. Okay. For example, like int a comma int b. Int is the parameter type and a is the parameter name. And int is the parameter to type and b is the parameter to name in the add function. Thank you.